Students, hello, I'm very excited to meet you all again after the introduction class. நீங்கள் செகண்ட் இயர் வந்திருக்கீங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிளாஸ்க்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு தான் நானும் வந்திருக்கேன் இந்த கிளாஸுக்கு. நீங்கள் நல்லா பண்ணணும். இது ஒரு தியரி சப்ஜெக்ட் தான்ப்பா, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்ட். அது ஃபர்ஸ்ட் யூன் பார்த்தா ரொம்ப ஈஸி. ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் பிரிக்ஸ், கல் செங்கல் அவ்வளோதான் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. அந்த தியரி சப்ஜெக்ட்னா என்ன பண்ணும், கண்டிப்பாக 3 விஷயம் இருக்கணும். ஒன்று, ஒரு பிளாக் கலர் பென் வாங்கிக்கோங்க, ஒரு ப்ளூ கலர் பென், அப்புறம் ஒரு பென்சில் அண்ட் எரேசர். ஸோ என்ன பண்ணோம், ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணோம், பிளாக் கலர் பெனில் எழுதணும், அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் மற்றது எல்லாமே ப்ளூ பெனில் எழுதுங்க. சப்ஹெட்டிங் எல்லாம் பிளாக் கலர் எழுதுங்க. நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள், பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக எழுதுங்க. நிறையா டயக்ராம்ஸ் வரீங்க, டயக்ராம்ஸ்லாம் பேஜ் சென்டரில் வரீங்க, கண்டிப்பாக மார்க் வந்துடும். ஸோ தியரி சப்ஜெக்டில் படிச்சுட்டு அழகாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். ரைட்டிங் பார்ட், ப்ரெசன்டேஷன் பார்ட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நல்லா பண்ணுங்கப்பா. ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் பார்க்க போகிறோம். இதுலேருந்து நான் இங்கிலீஷில் கன்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ இங்கிலீஷ் நமக்கு புரியும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக புரியும், புரியாததில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. இஃப் அட் ஆல் தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம், நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள். ஓகேப்பா, கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறான். ஓகேப்பா. ஸோ டுடே வி ஆர் கோயிங் டு see the manufacture of clay bricks. So in clay brick there are 4 steps. First one, preparation of brick clay. Second one, molding the bricks. Third one, drying the bricks. And the last one, burning the bricks. So you all seen the manufacturing plans for bricks in your area. So we all know, first we have to collect the soil or the brick clay. Then we have to prepare it. Then we'll have the mold for getting the shape of the brick. And then we have to dry the brick. And then we have to burn the brick in kiln. So see here, so raw materials dug from the ground. See, you have the machine for digging. And then you obtain the clay earth. Clay earth is earth suitable for making bricks. Okay, now once you got the clay, so these are the steps these are the processes to be followed. First one, unsoiling. So top layer of 20 cm depth is removed because it may contain impurities. After that, digging. After you have to dig the clay and then it is spread on a level ground. And then if there are any stones, pebbles, vegetable matter, etc., they are removed. And all the lumps. What are lumps? The katti irukkolla, those are converted into powder form. Then weathering. Then clay is exposed to atmosphere for a few weeks because it will be mixed with water. And then blending. Blending is you can add any ingredient, that is blending, and mix it. Okay. And then tempering. Now clay is brought to the proper degree of hardness, water is added to it, and then it is pressed. Kneaded or pressed. Kneading is pressing under the feet of men or cattle. And for large scale, tempering is done in a pug mill. Okay, this is a pug mill. See the pug mill. So what do? You add clay at the top, and there is a vertical shaft. So this shaft along with the horizontal arms, it kneads the clay. It is like a mixie. And then the pugged clay will come from the hole at the bottom. So this is very simple. This is a pug mill. And this can also be done with the help of cattle. See the picture, or with the help of men. Okay. So this is the process of tempering which I told you. Then molding. So now the clay which comes out of the pug mill is sent for the next operation of molding. There are 2 ways of molding: hand molding and machine molding. So hand molding, you have molds of rectangle box of wood or steel. It is shown the picture. It is also drawn. So it is open at the top and the bottom. So usually steel molds are more durable, so they are used. And now bricks prepared by hand molding are of 2 types: ground molded bricks and table molded. Ground molded, table, as the name indicates, ground molded means on the ground. So you sprinkle sand over the ground, and then you dip the mold in water and place over the ground. Then you fill the pugged clay, remove the extra clay, that's all. And table molding,
The same is done on a table. The size of the table is 2 meter by 1 meter. So these are the different molds. So see here, this is the ground molding process shown here. Then machine molding. So machine molding, it is more economical when bricks have to be manufactured at the same spot. It is also used for molding hard and string clay. So that type of very hard clay you can use machine molding. And again the machines are broadly classified into two categories: plastic clay machines and dry clay machines. Plastic clay machines, it contains a rectangular opening. Then you can place a pucked clay in the machine and it comes through the opening. Then it is cut into strips by wires fixed in frames. So they are known as wire cut bricks. It is cut by using wire, so it is known as wire cut bricks. Then you have dry clay machines. So here the strong clay is first converted into powder form, and then water is added. So dry clay, so first it is dried, then is converted into powder form, and then water is added to form a stiff plastic paste. Then this paste is placed in mold and pressed by the machine to form hard and well-shaped bricks. Okay, now next step after molding.